waxaan maanta waxaan doonaynaa inaan taabano maadaama in 10 hore ka soo sheekaynay oo aan ka soo sheekaynay wax la yiraahdo circuit analysis maadaama ka soo sheekaynay wax la yiraahdo circuit analysis analysis maadaama ka soo sheekaynay waan soo xusay circuit inuu saddex wax waaweyn ka kooban yahay oo aan wax ka kooban yahay circuit-ka marka doonaysa barato current voltage resistance saddexdaas wax lagu sameeyaa comparison hadda saddex comparison lagu sameeyo Lewis Williams Lewis ka wax la yiraahdaa Lewis ka wax la Ohm's law Ohm's law wuxuu compare gareeyaa collision isku fahmayaan saddexdooda waa graph marka graafkaas wuxuu compare gareeyaa voltage current iyo resistance maadaama uu saddexda compare gareeyo oo waxaan leenahay Ohm's law it compares wuxuu compare gareeyaa it compare wuxuu compare gareeyaa wax la current-ga voltage-ka iyo resistance-ka saddexda ayuu compare gareeyaa it compare current voltage and resistance saddexdaas uu compare gareeyaa saddexda wuxuu compare gareeyaa wax la yiraahdo wuxuu compare gareeyaa saddexda graphs-ka waxay sameeyaan wax la yiraahdo inverse proportionality iyo direction proportionality saddexdaas oo la isku daray ayaa waxay sameeyaan direction proportionality iyo inverse proportionality maadaama saddexda ay sameeyaan oo ay ka yihiin waxa jira most important equations waxa jira equationo muhiim ah waxa jira the most important equation ayaa jira in the state of electrical to steady electrical circuit saddexdaas waxa waa formulation how it calculated see loo xisaabiyaa maadaama insaan idhi saddexdoodu waxay leeyihiin wax la yiraahdo waxa lagu helaa yacnigii maadaama caynkaati wax lagu helaa wax la yiraahdo effectiga oo loo qaybiyay causka oo loo qaybiyay wax la yiraahdo opposite-ka maxaynu marka hore effects cause iyo opposite three variables are in direction proportionality or reverse proportionality effectiga iyo causka waa direction proportionality sidoo kale waxa inverse proportionality opposite-ka iyo effectiga hadaba markii saaleenahay waxa la yiraahdo effectigu waxa weeye effectigu waa establishing effectigu waxa weeye establishing flow of charge establish flow of charge and establish flow of charge this is called effect effect wax kale loo sameeyo waa voltage soo kale waxa jira wax la yiraahdo opposite ama waxa jira wax la yiraahdo oppositionist means waa resistance means resistance ama because maxaa la waa resistance whereas soo kale waxa jira wax la cause waxa jira
cos waxa weeye cos waa voltage between 2 points. Cos waa voltage between 2 points, like 2 plus and negative, because the flow of charges is called and cos isku waa flow of charge in pointed charge represents qotinada. For example 2 points like positive and negative. This is the source. This is the like this here resistance we here. This is the these points and these points. This is called cos. Cos, because the voltage flow of between the 2 points in positions. So that saas oo kale marka waxay leenahay ardaydu markasta waa inay ogaadaan waxa la how ohms law it works. waxaan saddex shay oo compare gareyn oo sheega voltage-ku wuxuu direction proportional leeyahay current-ga, resistance-kuna oo constant. marka haddii voltage-ku fado ana V is equal to I, soma sido R is inverse proportional I. V and R current-gu bada haddii resistance-ka la badiyana I way yaraataa. Why? saa waxaan leenahay markasta current-gu wuxuu ku xiran yahay, for example wuxuu ku xiran yahay number of people, how many number of peoples. haddii for example halkan hal qof joogo waa dagaalamaysaan 2 qof, markasta resistor ku kamid yahay 2 qof, marka aydan waxa weeye halkan qof, markasta inaad 2 qof la dagaalanto iyo inaad 3 qof la dagaalanto, markasta waxa ku fudud inaad 2 ama mid la dagaalanto. for example haddaad qof la dagaalanto there's equal inaad macquul tahay waa example ugu dhow. For example in resistance ku xul lamid yahay markasta number of people ku farabato, dadka kaga soo horjeeda markasta ay farabadaan awoodii caabiga current-gii waa la soo riixaya, resistance ku farabadanaya. marka haddii graph ku muujino, for example oo kale haddii graph ku muujino, graph lagu muujiyo waa like this halka ayna V, halkaas waa V, here is R. This graph is called Ohm's law. I is direction proportionality voltage. Voltage direction proportionality is I. I inverse proportionally into the resistance. Why do like this? waxaan saa leenahay V is equal to IR. voltage-ku wuxuu direction proportional leeyahay IR. calculation voltage-ku waxa lagu helaa resistance-ka oo lagu dhiftay current-ga. soo kale waxay leenahay we prove it, cadee baa lagu oranaya cadee. I waxa lagu helaa V divided by R. graph-ka socnaa V waxa lagu helaa I divided by R.